Good morning and welcome back once again. So, in the previous lecture, we discussed that how the accounts can be classified into personal, real, and nominal. Barabar, that we discussed on page number 31 and 32. If you remember, I said that this is very important explanation. Now, in this lecture, we will try to discuss and understand example number 4. Classify the following accounts and give brief explanation. So around you can see 40 accounts are given and we have to classify them either in personal, real or nominal depending upon the explanations what we have made, means what did I explain in the previous lecture. So let me explain one by one. Some accounts you will find it very easy, while some accounts may need some detailed explanation. તો પહેલું તમે જુઓ નવજીવન કોમર્સ કોલેજ. તો એઝ આઈ હેડ ગિવન એક્ઝામ્પલ ઓફ ફાતિમા કોન્વેન્ટ હાઈસ્કૂલ, એવી રીતના કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ હોય તો ઇટ્સ અ લીગલ આર્ટિફિશિયલ પર્સન, સો ઇટ ઇઝ પર્સનલ અકાઉન્ટ. બરાબર. ડ્રોઈંગ, તો ડ્રોઈંગ ઇઝ અકાઉન્ટ્સ રિલેટેડ ટુ ઓનર. ઇફ યુ રિમેમ્બર ફર્સ્ટ ચેપ્ટર, વેન ઓનર ટેક અવે સમથિંગ ફ્રોમ ધ બિઝનેસ દેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડ્રોઈંગ્સ. તો ડ્રોઈંગ અકાઉન્ટ જે છે એ પર્સનલ કહેવાય. It disclose particular about withdrawal done by owner of business. Third, cash. Cash is a current asset. Now if it is asset, that means it is real. Donation. So donation is expense. If it is expense, wait a minute. So land account. Land જે છે it is a assets of business. Okay, so it is considered as real. Raj medical store, so Raj medical is legal artificial person, so it is personal account. Salary is expense, so nominal. Some accounts are very easy to understand. Carriage inward, expense, therefore nominal. Furniture is asset. Assets હોય એટલે રિયલમાં ક્લાસિફાય થશે. યુ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ રીઝન. કેરેજ આઉટવર્ડ ઇઝ એક્સપેન્સ, સો નોમિનલ. સ્ટેશનરી ઇઝ એક્સપેન્સ, સો નોમિનલ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે. નેક્સ્ટ તમે જુઓ 13, વેજીસ અકાઉન્ટ. તો વેજીસ ઇઝ એક્સપેન્સ because we are going to pay wages, so nominal. Copyright is intangible assets. If you remember first chapter, asset means real. Interest received is income. Interest આપને મળતું હોય, income, so nominal. Union Bank is a legal artificial person. Any bank name તમને આપ્યું હોય, it is considered as personal account. પછી rent paid, again expense, so nominal. Reliance share, તો રિલાયન્સ શેર્સ જે છે એ આપણી અસેટ્સ થઈ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ થયું. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઓર અસેટ્સ આર અવર અસેટ્સ, સો રિયલ. ડિસ્કાઉન્ટ રિસીવ્ડ, ઇટ ઇઝ ઇન્કમ, સો નોમિનલ. નેક્સ્ટ તમે જુઓ અહેમદાબાદ બ્રાન્ચ. તો અહેમદાબાદ બ્રાન્ચ ઇઝ અ આર્ટિફિશિયલ પર્સન, સો પર્સનલ અકાઉન્ટ. બેડ ડેટ. If you remember first chapter, we discussed that bad debt is a loss. So any kind of loss of business are included in nominal account. Karnavati club, so any kind of club, ISKCON club or Karnavati club, Bhavnagar mein ISKCON club છે. So that is a legal artificial person. So we can classify it as personal account. Debtor. So debtor as per textbook it is personal because it is a receivable of business. બટ એક બીજું એંગલ બી તમે યાદ રાખજો. ડેટર કેન બી ક્લાસિફાઈડ એઝ રિયલ બિકોઝ ડેટર્સ આર કરંટ અસેટ્સ ઓફ ધ બિઝનેસ. સો આ એક એક્સ્ટ્રા તમે સમજજો કે ડેટર્સ કેન બી કન્સિડર એઝ રિયલ ઓલ્સો. ઇટ ઇઝ પર્સનલ એઝ વેલ એઝ રિયલ. સો રિમેમ્બર ધીસ થિંગ. ઓકે. નેક્સ્ટ, ગુડ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ એઝ સેમ્પલ. So if we consider this as expense, then it is nominal. Creditors જે છે, creditors are payables of business.
So it's a liability, and liability can be classified only as personal. Factory expense, as it is expense, therefore nominal. Neelam Ben's account. So Neelam Ben is a living person, natural person, so personal. Depreciation, मैं previous chapter में समझाया तो depreciation is an expense, so any expense is a nominal. गुजरात गवर्नमेंट अकाउंट, तो कोई पण अकाउंट्स હોય ગવર્મેન્ટના, that can be considered as personal because they are legal artificial person. 30, received bank interest account. તો bank interest is our income, so income છે એટલે nominal. Goods given for advertisement, if we consider this as expense, so nominal. Dividend received. Now dividend received is an income. અમુક સ્ટુડન્ટને કન્ફ્યુઝન થશે, what is dividend? Let me explain. If we have invested our money in shares of any company, તો કંપની જે બી પ્રોફિટ અર્ન કરે, from that profit some part will be distributed as share of profit to the holder of the shares, and that share is called dividend. So dividend is our income, so nominal. Commission received is income, so nominal. Goodwill is intangible asset, અને ફિક્સ અસેટ્સ બી કહેવાય અને ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ્સ બી કહેવાય. In short, as it is asset, it is real. Commission allowed is expense, so nominal. Bills receivable, આમાં એક તમે ધ્યાન રાખજો, જેવી રીતના ડેટરમાં મેં તમને સમજાવ્યું હતું. Bills receivable as per textbook તમે જુઓ તો bills receivable is personal because it is receivable, but at the same time bills receivable can be considered as real because it is current assets. આપણે પૈસા લેવાના છે બિલ્સના, so if we consider as asset, then it can be also classified as real. So remember, it is personal as well as real. Discount allowed is expense, so nominal. Stock, goods which remain unsold, again it is asset, so real. Capital and drawings, these two accounts are related with owner. Now as owner is person, so we consider or classify this as personal account, okay, because owner provides capital and owner is always natural person. Purchase, the purchase is a goods account, so we can consider as real. Now likewise purchase, sales, purchase return, sales return, they also can be classified as real because all these are accounts relating to goods. Okay friends, now after practicing this example, જે મેં 40 જેટલા તમને અકાઉન્ટ સમજાવ્યા, નાવ એને અહીંયા બીજા એંગલથી બી ક્લાસિફાઈ કર્યા છે. પર્સનલ બધા એક સાથે લખ્યા, રિયલ્સ બધા એક સાથે લખ્યા. યુ કેન સી all personal under one group, all real under one group, and all nominal under one group, just for your better understanding. Okay, so this is just for your reference reading. Now you will practice example in your book. You will write it, example number 4, and then example number 5, this you have to practice at your own. Now if you find any difficulty in any of the account, almost સમજી લો કે 60 to 70% accounts તો previous examples માંથી જશે. થોડા નવા હશે એમાં તમે ટ્રાય કરજો. તમને નો ખ્યાલ આવે કોઈ એકાઉન્ટનો તો તમે મને વોટ્સઅપમાં બી પૂછી શકો. આઈ વિલ આન્સર યોર ડાઉટ. બરાબર છે કે વાય ધીસ પર્ટિક્યુલર ઇઝ રિયલ, પર્સનલ ઓર nominal. Okay friends, so example 5 you have to practice, write in your book, and next lecture ની અંદર we will discuss example 6 and then finally rules of debit credit જે છે આ હું તમને આવતીકાલના લેક્ચરમાં સમજાવીશ તમને. Okay, thank you.